Hey girl, what's up? Happy birthday, Naomi Apelacio Villahermosa 16, Philippines! Tsaka na, diba? Gulat ka, no? In your birthday, we just want you to feel na you're special. Na dili ka na mo makalimtan yung ang among pinakagwapa nga Inday Naomi. I just want to take this opportunity to thank you, not just you, but your family, for all the memories. Yung sa mga times na you make me feel na you're always there for me. Sugod sa juniors prom, hangtod sa seniors prom, ug sa tanang times, you make me feel na ako'y family, na ako'y sister na madaganan. Thank you kaayo yung I'm very blessed na gihatagan ko og opportunity ni God na makaila ug makauban ka sa 3 years sa akong high school yung. Sorry sa mga misunderstandings, sa mga times na di kaayo ta magkasundo. Pero isa jud ka sa mga tao na makabasa sa ako. Gikan sa facial expression, nilihukan, tanan. But for the rest of your life, yung I'll be here for you. Pareha dati. I will take care of you. Pakaunon ka, ug unsa ba, paliguan, iluhan, unsa ba imong gusto dira. Basta, I'll be here. Kay you've been my little sister at times. A listener kung patulon. Tsaka na, diba? Ug akong advisor. Thank you, jud sa tanan yung I wish na you'll be happy with your family. And you will stay as beautiful as I am. Tsaka na, diba? I love you, yung happy 16th birthday. Sweet na jud ka. Sweet 16. Basta yung, if naakay gusto, iingon, or favor sa ako, just call me and I'll be there. More hugs. Thank you, Jude. Sa inyo, kay Auntie Mylene, sa inyong family, yung we're not that close, pero kabalo ko na you're always there for me. Na I feel the care, even though nga, dili ta kaayo nga naka-close, but I feel the family. Thank you, good kaayo sa tanan niyo. I love you so much for your family, and happy birthday! I love you so much, yung signed, Rubiliza Aquino Wenceslao.